Hi guys! For today's vlog, gagawa tayo ng homemade kikiam. Start tayo after my intro. So ayan guys, ang gagamitin lang natin dito ay sardinas. Depende sa choice nyo kung anong gusto nyo, kung anong gagamitin yung sardinas guys. Durugin lang natin ng mabuti para walang buo-buo. Pag okay na kayo, ihahalo na natin yung flour, yung sugar, yung ground pepper, baking powder, cornstarch at tsaka egg, and konting tubig na din mamaya. Kapag naman okay na kayo dyan guys, haluin lang natin lahat yung mga ingredients natin. Dapat ang consistency nito guys is parang dough, yung hindi masyadong basa at hindi rin sobrang dry para madaling i-shape. Kung naman medyo basa-basa pa, pwede nyong dagdagan yung mga ingredients nyo guys. It's all about you, it's all about you. It's all about the things that you wanna do. It's all about you. It's all about you. It's all about the things that you put me through. You're so concerned with yourself. There's no room for someone else. It's all about you. It's all about you. It's all about you. At ayan nga, yung sa akin medyo basa-basa pa, kaya magdadagdag lang ulit ako ng cornstarch para maganda yung consistency na guys. There's no time for no one else. You pretend to listen, you pretend to care, you call yourself a friend, but you're never even there. No, all I can say is you're getting in the way. At kapag okay na din kayo dito guys, i-shape nyo lang na parang kagaya ng kikiam shape para naman maaliw yung mga bata. Ganyan siya guys. Ayan. Kung kayo ang gagawa guys, gandahan nyo na lang. Ayan, ipiprito na natin guys. Lumaki siya kasi masyadong madami yung nailagay kong baking powder. Umalsa siya. And then, sunod na natin yung sauce guys. Cornstarch lang din ang ginamit ko dyan. Nilagyan ko lang ng bawang, paminta, sibuyas, at saka soy sauce and sugar lang din. Ayan, pakuluan lang natin. Gandahan nyo lang din yung sa inyo guys. Ayan, and then ito na yung finished product natin. At papakain na natin sa mga bata. Tingnan natin kung anong reaction nila. Ayan, nag-aagawan pa. Okay lang na pangit guys yung shape ng kikiam natin. Basta ang importante, kalasan niya yung kikiam na nabibili natin sa labas. O, diba? Ayan, sobrang dali lang palang gumawa ng ganun guys. Ayan.